competenza con vari dossier e soprattutto per quanto riguarda il Mediterraneo nei suoi vari aspetti. In particolare mi riferisco alla Libia, su cui avremo qui incontri che spero ci portino alla conferenza di dicembre che dobbiamo tenere in Italia positiva, in una situazione difficile. Abbiamo una situazione Somalia su cui siamo molto impegnati e su cui ci sono elementi positivi, ma certamente se si conferma che l'attacco di Nairobi è un attacco Shabab, questo ha diverse implicazioni, ha diverse letture evidentemente. Abbiamo poi il dossier Giordania, Libano, Siria. Sulla Siria ho appena incontrato il ministro iraniano Zarif, sia sulle questioni regionali ma anche su alcune questioni anche in bilaterale. Si è aperta per varie ragioni uno spazio temporale, diciamo, che deve essere utilizzato in modo molto intenso, a mio avviso, dalla diplomazia e dalla politica. Abbiamo due track che possono essere paralleli: da una parte se si è seri sulla convenzione sulle armi chimiche, quindi su tutta la parte di apprestamento, distruzione, eccetera, bisogna che dall'altra parte ci sia un canale politico che funziona a partire da un cessate il fuoco in qualche modo, perché altrimenti è molto difficile divenire operativi nel repertoriare e distruggere le armi chimiche se la guerra civile continua a questo livello di intensità, questo è abbastanza evidente. E terzo, se questo succede, deve anche succedere per un altro obiettivo fondamentale, che è l'accesso umanitario. Noi abbiamo in questi anni assistito come si poteva ai milioni di rifugiati in Libano, in Giordania, in Turchia e in Kurdistan, ma è chiaro che l'accesso interno agli sfollati interni in Siria è stato un accesso praticamente impossibile per le ovvie ragioni. Se si creano le condizioni, come noi speriamo, perché l'applicazione della Convenzione sulle armi chimiche possa avere luogo, significa anche per noi che si apre una possibilità reale per cui l'assistenza e l'aiuto umanitario ai siriani rimasti in Siria debba divenire possibile, e questo è un elemento che vogliamo che non sia dimenticato sul tavolo dei negoziati, perché alla fine ci sono tantissime implicazioni geostrategiche, ma ci sono anche milioni di persone. Per questo parteciperò alla riunione indetta dalla commissaria per gli aiuti umanitari Georgieva, perché credo che questo sia l'altro track che vogliamo spingere. Come sapete, da mesi si lavorava su una risoluzione del Consiglio di sicurezza relativa all'umanitario e non si era mai riusciti. Speriamo che la situazione adesso lo consenta. La mia valutazione comunque è che tutto questo è una finestra di opportunità temporale che è molto in salita e che gli ostacoli e le difficoltà sono ancora enormi, non solo quelli operativi della distruzione del materiale chimico, ma anche quelli più generalmente politici. Si tratta di una crisi regionale di tutta evidenza, più focalizzata in Siria, ma che ha delle implicazioni regionali, mi pare, evidenti. Penso che si debba ancora lavorare molto, perché appunto la possibilità temporale c'è, la praticabilità politica è ancora tutta da conquistare, a mio avviso. Infine, con il ministro Zarif abbiamo anche parlato di Afghanistan, abbiamo firmato un memorandum of understanding. Come sapete, lo sforzo italiano è soprattutto concentrato quasi tradizionalmente nella provincia di Herat, dove la collaborazione con gli iraniani non solo era indispensabile, ma è stata anche molto positiva. Poiché l'Italia ha deciso di rimanere, seppure sotto un altro schema, a partire dal 2014, anche dopo il ritiro del 2014, è indispensabile che questa cooperazione continui. Abbiamo poi toccato alcuni elementi in bilaterale, in particolare una possibilità di intensificare i nostri non solo scambi economici ma anche culturali, cioè aprire degli altri settori. Il ministro Zarif aveva appena incontrato l'alta rappresentante europea e una delle decisioni assunte è quello di riavviare quello che era il dialogo sui diritti umani, che avevamo interrotto tempo fa per le note ragioni, ma di riavviarlo e
dire al ministro Zarif che apprezzavo la liberazione di Sadudeh e di altri, diciamo, prigionieri politici. Ho sottolineato che questo è l'avvio di un processo e penso sia giusto continuarlo, diciamo, nel schema del dialogo sui diritti umani Europa-Iran. Could you give us a little summary in English? Yes, I will. Russian TV International, unfortunately I cannot understand what you are saying. Maybe you mentioned, but can you tell us what do you think about Russia's proposal to the United States about Syria? Do you agree with them? If yes, why? Well, I think it's a negotiation paper, and I think that, as I said in Italian before, there is an opportunity for politics and diplomacy, but it's still a long way to go. And I think that there will be on the table several proposals. I don't know at what level the mediation will be found, both on the resolution, on the date of starting a conference, on the practicalities of destroying the chemical weapons. So I think that still a lot of obstacles and problems are there. And I think that the proposal by Russia, others will make other proposals, Americans will make other proposals, French, etc., etc. So that is the question of the difficulties and negotiation. One question, we just heard that the Syrian president has warned UN inspectors that they might be attacked by the rebels if they go there. Does that worry you? What I said in my presentation is that if everybody is serious on the chemical weapons, it's definitely crystal clear that some political negotiation or ceasefire or whatever must be agreed, because otherwise the lack of security will definitely prevent any kind of operations on the field. And as I said also, is that a sort of a agreed ceasefire for the chemical weapons is there. We have to take the opportunity also to deal with the humanitarian situation inside Syria. Because if the situation allows inspectors or observers in, they also must allow humanitarian in to take care of the need of the Syrian people. Madam Minister, could you tell us a few words about your encounter with the Minister Zarif, and are you hopeful that progress could be achieved on the nuclear coming days? Well, as I said, I think it's an uphill struggle. I think that everybody has been blaming the chemical weapons, which is good. Now the question is how we really serious in overcoming even the technical problems that are there to destroy such an enormous amount of chemical weapons. But what I do think is that, in my opinion, we have to work to find the solution diplomatically to all these problems. I thought in the beginning, and particularly since the election of Rouhani, that if Iran is part of the problem in the Syrian game, it also has to be a part of the solution. And I stick to this point. Peace conferences have to bring to the table everybody who has a stake in this situation. Colleague Zarif told me that they are not begging to be invited to the conference, but they are willing and interested to join. Can you speak more directly to the Iranian nuclear issue? Europe is engaging now. I didn't touch the issue. You didn't touch the issue? The nuclear weapon. We didn't touch the issue. Later this week, though, the European Union and other European countries are going to be engaging with the Iranians. How do you feel about that, and how do you feel about the United States so far not taking part in that? I don't have a clear assessment on what will be the uphill negotiation on the chemical, and again, I didn't touch it with the Minister Zarif. On the nuclear, sorry. We touched on chemical, we didn't touch on nuclear. Ministro, solo un'impressione, visto che ha avuto un colloquio, anche se non avete toccato la questione nucleare, di questo nuovo corso. Rouhani ha detto presenterà il nuovo corso dell'Iran all'Assemblea dell'ONU. C'è la sensazione comunque di una novità reale da parte vostra? Credo che il reale lo andremo a vedere, io credo che valga la pena di andare a vedere. Grazie. Just one more question. It seems like Russia is coming back to the geopolitical game again, becoming very strong. What's your opinion about that? I think that everybody will try to do the best for their side. It is a normal game. It's really, frankly, nothing new. The question is, what will be the point of negotiation? They are not the only actors worldwide. They are important actors, not the only one. Just one more question. If you can address the issue of North African and Syrian
people coming off the coast of Italy. If there's any change in Italy's policy on this, the UN is calling for more European countries and other countries to take in more of them. Well, first of all, we have been trying to be as helpful as possible for all, not only Syrian, but all the refugees that came to Lampedusa or whatever. We know the issue, but I think that this summer went in a much more decent way. And we understood what was at stake, and I think also that Italian public opinion was very forthcoming. Now the question is that if the diplomacy works, my first priority is to have people going back. This is what normally is also their goal, by the way. Normally people who have left their country under duress, the only thing they want is to go back and see what is happening of their home, their house, the remaining family, and so on and so forth. For many of them, in any case, let's talk Kurdistan, for instance, eventually for many of them they will have to face a very harsh winter. And that is, again, where one of the humanitarian challenges is there. They are now, mostly of them, under tents. Tents are not adequate for winter. We have to upgrade and all kind of assistance. But I'm just talking Kurdistan, which is a place which is complicated, let's say, practically, but doesn't have a political complication. We have other situations to address, which is the 1 million in Lebanon, the 600,000 in Jordan, and the people inside Syria. But if diplomacy works, I think that, as everywhere, out of experience, people just want to go back and see what is their house, the remaining family, and take steps. So Mr. Bonino, overall, after this important meeting with the Iranian foreign minister, overall, are you more optimistic or less after this for the Middle East in general? So Syria and all other problems. Well, maybe you would remember that soon after the election of President Rouhani, and out of respect of the so many millions of people who went to vote, I sent my vice minister to visit Iran early August. And again, I am determined as a character. I'm not over-optimistic, but I'm not also skeptical by nature. And I think it's worthwhile to go and see, and to see the signal, to ask them to be accountable. You can always stop a dialogue. It's very quick to stop a dialogue. You do it in... The other question is, let's try to engage them, and I am in this phase. Thank you.